Olá, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, uma segunda-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, e ter todo esse quórum é realmente uma satisfação muito grande. Hoje nós temos aqui a honra, a satisfação de ter aqui na sede da ABDF a presença de dois ilustres professores de Direito Tributário da Europa, que são professores da Universidade de Amsterdã, que tem um centro de Direito Tributário muito desenvolvido, vocês devem saber, especialmente por conta da presença física do IBFD em Amsterdã. Então, por conta disso, o setor de Direito Tributário da Universidade de Amsterdã se desenvolveu muito, e grandes mestres, grandes doutores, como esses dois que estão aqui hoje, têm realmente tido grande proeminência na Europa. Então, tê-los aqui é uma satisfação muito grande, especialmente nesse momento de reforma tributária. Vemos hoje, o Senado, inclusive, acabou de divulgar, né, o texto base que vai para a votação. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler, mas estar nesse momento e ter a oportunidade de escutar dois professores especializados, inclusive, em tributação indireta no IVA europeu, né, que é um espelho do nosso IVA, realmente um momento muito especial. Então, já falei demais, vou passar a palavra nesse momento rapidamente para o Pedro, só para ele fazer uma breve apresentação aqui da ABDF Jovem. Obrigado, Marcos. Agradecer também ao Daniel, ao Eduardo Muniz pelo convite. E também cumprimentar todos os demais colegas do mesa, Giorgio, Claudio, Ana. Bom, falar rapidamente aqui sobre a ABDF Jovem, né? Acho que é do conhecimento da maioria. Estou vendo muitas caras conhecidas aqui, mas é importante sempre a gente falar. A ABDF Jovem é um projeto super bacana para quem está começando no direito tributário. É uma oportunidade única de participar das discussões, de estar atualizado, de se inteirar, né, de estar aqui com ilustres professores. A gente tem iniciativas quase que mensais, né, se não mensais, quase que mensais, de foros de debate abertos aqui. A gente tem eventos no YouTube, eventos presenciais, temos Tax Multi, tá? Para quem está começando também é muito bacana, é uma oportunidade de inserção acadêmica única também, que você tem a oportunidade de ser treinado por pessoas mais experientes, que já têm mais vivência no tributário. Então, convite aí a todos que continuem participando, como todos aqui têm participado ativamente. Ano que vem teremos muitíssimos outros eventos, como fizemos nesse ano. E, enfim, agora, sem mais delongas, eu queria muito, estou ávido por ouvir o professor Giorgio. A palavra, professor. Antes de mais, muito obrigado, Marcos e Pedro, pelo convite. É um gosto ser aqui. Desculpe para o meu português não ser ótimo, vou tentar falar português o mais possível. Vou fazer a apresentação em inglês também, a apresentação da minha faculdade. O meu nome é Giorgio Beretta, sou professor assistente na Universidade de Amsterdã, e com o meu colega Claudio Cipollini nós trabalhamos no Direito Tributário Internacional. Nomeadamente, eu sou a minha profissão é ligada à imposta sobre valor acrescentado, o IVA europeu, que é um imposto também, vamos dizer, é uma imposta importante a nível internacional. E temos também um curso focado no direito tributário internacional. Eu não sei se Claudio também quer apresentar você. Good evening, everyone. Sorry, but I do not speak Portuguese, so I will deliver my presentation today in English. My name is Claudio Cipollini, and I am an assistant professor at the Amsterdam Center for Tax Law of the University of Amsterdam. And, well, together with my colleague Giorgio, I teach in the Advanced LLM course of the University of Amsterdam. Specifically, I teach EU tax law, and I'm also the coordinator of
the international tax law moot card. And regarding my research, my specific focus, and you will see in the presentation today, is on the interplay between tax and technology, specifically the taxation of digital assets. Thanks. Okay, thank you. I'm going to switch to English for the first part, where I will grab only 10 minutes, I promise, to present a brief our activities and also what we do at the LLM in international taxation that we have. And I forgot to mention before that actually, I supervise 2 courses on VAT and VAT Advanced, so 2 courses about value-added tax. And in one of these courses, I also have the pleasure to have a guest lecturer that is here in our table, Marcos. He teaches about VAT in Brazil, and I think he's going to be, a speaker for the future years, because he's going to be more and more important for our field. So what we do in Amsterdam, basically, we are part of a research center. It's called ACTL, Amsterdam Center for Tax Law. And you can see our face. We already present ourselves on the, well, I think is right or left, depending where you are looking at. Is another picture of our director, Professor Dennis Weber. And he likes to meet people, as you can see. We have an international tax law LLM. So basically, what is the LLM about? Is 1-year program. We have people from all over the world coming, literally, so from India, China, but also Brazil. We have, in fact, a Brazilian students right now, at the moment, so I can train my Portuguese. That's very good. And also we have, different, of course, background, and also I think is an enriching experience beside tax. So what we do in tax, in the advanced tax LLM program is, first of all, we start in, we start in September, so 1-year program, literally at the early September, so on the 1st of September, you are already in class. And we finish on in May, and then we have sometimes for other activities, complementary, let's say, like the moot court with my colleague Claudio, and also the thesis, which is an important part. And I am proud that Gustavo is going, the Brazilian students is going to write about VAT in Brazil. So looking forward to it. So it's a very intense program for 1 year. So 1 year, you are not basically able to do, let's say, to take other works. But you can also enjoy a bit of Amsterdam, and also, which is important, I think, build, relationship that are enduring. This is, in my view, the most important aspect, of course, beside technical stuff that we teach, that you learn. Here is, you can see a brief of our, basically all the LLM, what is included. You have tax treaty, so we cover all the OECD and also the UN model. We cover also European tax law, so for Brazilian is something perhaps new. We cover also VAT, GST, this is me. And we have tax treaty negotiation, and we have also specialization course. I just mentioned a new, let's say, specialization course that we implemented recently, that is Pillar 2. So we tend to be up to date and to deliver the most important things for lawyers, for tax lawyer in particular. And an important part of the program is the thesis, in which you can experience your capabilities to analyze and to go in depth into a subject. And I'm proud to say that also the best theses are published in renewed journal, like the ones of the IBFT, or also Kluwer International Tax Law.
So you receive your diploma at the end of August. We have the diploma ceremony usually on the last Thursday. It's very, Dutch are very, precise. So it's every Thursday, every last on the last Thursday of August. It cannot be Friday, it cannot be Wednesday, Thursday. I don't know why, but this is the thing. And it's a nice thing, not only because you receive the diploma, and for us it's somehow the last chance to see in person most of the time our students, but also because there are new students coming. So there is a kind of merge between old students and new students, and also this creates a sense of community. This is quite important because I mentioned before that the things that I believe make our program outstanding is not just the technical training that you receive, but I think is the sense of community you build. You basically adhere. You join. We have currently 175 graduates already, and they work almost in every continent. I think the only one is, well, Antarctica, of course, but also Oceania. And we are present in all other continents. We have Brazilian. We have also people from Latin America in general, and also of course Europe, Asia, India a lot, and also Africa is represented. And I'm particularly proud of this community because we recently also started new things, like we have our own website, so separate from the faculty. And you can check, you have also the reference, and I think the slide will be shared with all participants. We do have a LinkedIn page, so you can just add and follow us. And also, I say follow us because I'm also an LLM student. I joined LLM in 2017. So now I teach in the program where I was a student. And then we have also an Instagram page. And we recently also started a webinar on every 2 months. We have a webinar in which one speaker of our community deliver a presentation, or usually of 1 hour, the middle of the day, so you can join. Probably will be in the morning for you. And they are free of charge. For instance, the last one was about pillars. Also, if you want to know more about the program, I'm going actually to deliver a free event on the 16th of January, in which I will teach about a subject, global mobility of international of individuals and workers, just to present a brief, the kind of teaching that you can expect in the LLM. So if you want to join, you just have to register. There is a QR code, and you can register and attend again free of charge. Thursday, 16th of January next year, of course. Here are some data of the LLM. So it's a full year program. We have 60 credits that of course counts as a qualification. We started in September and we finish basically 1 full year. So you see the diploma at the end of August. So it's really 1 year. It's not, let's say, cheap as a program. Unfortunately, but I think it pays off in the long run. So feel free to contact us if you want to know more. Also, you can also scan the QR code and register with your email if you want to have more information. And that's all, I think. Muito obrigado, Giorgio. Realmente o programa de LLM da Universidade de Amsterdã é espetacular. Eu, inclusive, como o Giorgio mencionou, eu sou um dos professores do curso e, de fato, a convivência
com pessoas de múltiplas nacionalidades que vêm de diferentes sistemas tributários, é uma experiência muito enriquecedora. Mas, enfim, eu acho que já podemos agora, né, feitos esses esclarecimentos iniciais, dar início à apresentação. Eu acho que podemos começar pelo professor Beretta, and then we ask Claudio to do his own. All right. Vou falar em português agora. Desculpe per o meu português não ser perfeito. Estou também a fazer treino de português. Em verdade, é português de Portugal. O acento também não é igual. Eu sei. Falando sobre o tópico desta mesa, que é o princípio, o IVA, claro, que é a novidade aqui em Brasil. Quando Marcos convidou-me para esta mesa, eu estava a pensar o que posso trazer aqui de novidade. Claro, a legislação não é a mesma, a legislação na União Europeia ou a legislação aqui em Brasil, que deve ser aprovada, mas acho eu que pode ser útil falar sobre alguns assuntos gerais e nomeadamente, eu acho que os princípios guia do IVA pode ser, o princípio também que são na jurisprudência da União Europeia, pode ser de alguma ajuda, vamos dizer, para interpretar também a legislação brasileira, que claro, ficará com algumas regras diferente do IVA europeu, mas também os princípios podem ser de alguma avaliação, especialmente a nível inicial. Eu fui no Emirados Estados Unidos recentemente, como você talvez sabe, ali foi implementada a IVA no 2018 e também o ensino do IVA europeu foi muito importante também. Talvez alguns assuntos que não são esclarecidos na legislação do Emirados Árabes Unidos como posso dizer, são tomados na jurisprudência da União Europeia. Você sabe quantas decisões, quantos acordos temos a nível IVA? No âmbito da União Europeia, quantas decisões foram tomadas do Tribunal de Justiça da União Europeia, nível IVA? Qualquer ideia? Pagas? 5.000? Ok? Menos. Luckily. 1.100 agora. O que em média é 50 per ano, um por semana. Calculando também a semana que está de férias, o tribunal está fechado. Eu vou falar também, eu não sei se pode colocar também o slide no... Ok. Eu achava que poderia ser interessante falar sobre os princípios guia do IVA europeu e também para trazer algum ensino para a IVA brasileira. Eu escolhi 3 princípios. O princípio da neutralidade. Um outro princípio que é o conceito da realidade econômica, que é muito importante. E o terceiro princípio é o princípio da tributação no destino. Vamos falando sobre cada isso. O princípio de neutralidade. O que é o princípio de neutralidade? Não há uma só neutralidade, há 4, vamos dizer, caras, pode dizer caras, ligada ao princípio de neutralidade. Há a neutralidade a nível de concorrência, basicamente há um impedimento para fazer diferença sobre
duas prestações que são iguais ou também duas, vamos dizer, prestadores que são na mesma situação. A neutralidade econômica, como você sicuramente sabe, o IVA è un'imposta che non permette cumulatività. Isso é uma característica essencial do IVA. A IVA não vai ser tributada sobre a IVA. Há depois a neutralidade jurídica, no sentido que a cobrança final do IVA não pode ser maior do preço final do IVA. Então, é a terceira característica. E a quarta característica ha que ver com o princípio de tributação a destino. Então, basicamente, a tributação de exportações, não há IVA na aplicação de exportações, há IVA só nas importações. Há diferentes caras ligadas ao princípio de neutralidade. Mas vamos ver quais são algumas aplicações práticas do princípio de neutralidade. Primeiro, a irrilevância da forma jurídica. Não é importante qual é a forma jurídica utilizzata dal prestatore di servizio o fornecitore di beni. Não é importante se è una pessoa registrata o menos, o IVA, claro, se applica igualmente. Isso é uma clara aplicação do princípio de neutralidade. Outra aplicação do princípio de neutralidade. Bens e serviços similares também devem ser tributados igualmente. Segundo também a aplicação do princípio de neutralidade. Terceiro princípio, não há distinções entre atividades lícitas e ilícitas. As atividades ilícitas são também tributáveis como são atividades lícitas. Também há uma aplicação prática do princípio de neutralidade no sentido do, como dizer, taxable amount, base fiscal, porque a matéria coletável, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, nomeadamente o caso Elida-Gibbs, que foi decidido na metade dos anos 90, onde praticamente a Corte, o Tribunal, disse que não é possível cobrar mais IVA do que é IVA que pertence ao preço final, que se aplica ao preço final pagado da consumatore no último estádio. Também isso é importante porque há uma limitação à IVA por o princípio de neutralidade que eu falei ontem, anteriormente, sobre a matéria coletável no IVA. Ao final, uma das mais aplicações práticas do princípio de neutralidade há que ver com o fato que os requisitos formais, muitas vezes, por exemplo, a fatura, que não contém todos os requisitos formais que são incluídos na lei, também pode ser reconhecida válida se os requisitos substanciais são cumpridos. Requisitos formais podem ser, vamos dizer, superados e o direito à dedução não será prejudicado. Eu escolhi também alguns casos práticos acordados do Tribunal de Justiça da União Europeia. Por exemplo, um ponto central, um ponto focal por o princípio de neutralidade é o ponto de vista do consumador médio, que é qualquer coisa que é referido muitas vezes pelo Tribunal de Justiça da União Europeia quando há de fazer uma comparação entre dois prestatores
ou, por exemplo, 2 prestações, e para ver se os dois são semelhantes, o tribunal toma o ponto de vista do consumador médio, que não é definido, não há uma definição do consumador médio, mas deve ser avaliado cada vez. E, por exemplo, no caso de acordado que está na slide, basicamente a questão era se há alguma semelhança entre o e-books, o caso é do 2014, entre o e-books e o livros normal, livro eletrônico e livro tradicional, vamos a dizer. E neste caso, claro, o Tribunal de Justiça mencionou o ponto di vista del consumatore medio, dicendo che deve verificarsi se a differenza esistente influem ou não de forma considerável ou sensível na decisão do consumidor médio de optar por um ou outro desse livro. Então, se não há diferença, os dois produtos são semelhantes. Um outro caso já mencionei, a atividade legal e ilegal. Então, por exemplo, no caso Fischer, foi esclarecido que o jogo ilegal deve ser isento, também, ou isento, também como é o jogo legal que está isento na legislação IVA. Não é importante que o jogo seja ilegal, só a nível de direito civil não pode acontecer. O IVA supera o nível civil. Outro princípio que escolhi não é verdadeiramente um princípio, é mais, não é tão claro como pode ser definido. É mais, vamos dizer, um conceito que o Tribunal de Justiça aplica muitas vezes nas suas decisões. É um conceito muito importante, o conceito de realidade econômica. O que é a função do conceito de realidade econômica neste sentido? A função é verificar a existência de uma prática abusiva. Se há uma prática abusiva, o que o Tribunal de Justiça faz, basicamente, é restaurar a situação normal para aplicar a IVA que se aplicará na situação normal em vez da situação que é basicamente ligata à prática abusiva. E un'altra applicação do princípio da realidade econômica há na interpretação do IVA. A interpretação a leitura, vamos dizer, dos factos de caso que estão em causa. Aqui, agora, algumas aplicações práticas da realidade econômica. A realidade econômica pode funcionar para uma interpretação independente do IVA. Basicamente, eu vou dizer que o IVA não é dependente do direito civil. Vamos dizer, não necessariamente o IVA depende da caratterização de uma transação que ou de un'altra realidade econômica que é feita pelo direito. É uma avaliação totalmente independente. A avaliação é feita tendo como base a realidade econômica. Isso ha a que ver também com o carattere obiettivo do IVA. No IVA, normalmente, a caratteristica subjetiva do soggetto passivo não são tão importante. Não é necessariamente assim. Por exemplo, a nível de isenção, alguma isenção
deve ser também deve verificar-se alguns requisitos a nível do sujeito passivo, mas normalmente a caracterização é uma caracterização objetiva do IVA, só a nível, pode ser, realmente a nível da transação. Também é utilizado este critério como a seleção e interpretação dos fatos, e já fiz o exemplo de práticas abusivas como verificação de normalidade econômica, para verificar se a transação que foi feita pelo partes e que deve ser avaliada, deve ser tributada ao IVA, riflette a normalidade econômica ou a alguma prática abusiva. E também, ligado a este fato, é a possibilidade que os acordos contratuais não sejam em conta, basicamente, mas pode ser superados pela avaliação através da realidade econômica. Algum exemplo prático. Um caso típico é o caso do leasing. Então, basicamente, neste caso Mercedes-Benz do 2017, que foi decidido no 2017, o que estava em causa era se un contratto di locação era un contratto di prestação de serviço, o que significa que a tributação deve acontecer cada mês, que o preço da locação vai ser pago, ou se deve ser tributado totalmente, integralmente ao início, porque o que verdadeiramente o contrato, um contrato de locação de veículos, o que verdadeiramente este contrato significa não é um contrato de locação, mas é um contrato ligado a, come dizer, é um contrato de venda, basicamente. É um contrato de venda de veículo, porque na realidade econômica, está na slide, esclarecido, o que o Tribunal de Justiça diz neste caso é que o exercício de opção final para a compra do veículo aparece como a única escolha, a realidade econômica sugere que a única escolha economicamente viável ou racional, come a Corte diz, è suscettibile di essere fatta per il locatario chegato ao momento. A realidade econômica sugere que, em realidade, esta não é uma prestação de serviço, mas é uma entrega de bem. Um outro caso, talvez habitual, nós temos muitos casos ligados ao conceito de estabelecimento estável, è se una sociedade come dire, dipendente, una subsidiary, pode ser una filial, pode ser considerata un stabilimento stabile da sociedade mãe. E basicamente facendo referência ao conceito de realidade econômica, o Tribunal de Justiça disse que isso é possível, teoricamente é possível, que um estabelecimento estável seja reconhecido a nível da filial que é controlada na sociedade madre. Mas isso deve ser verificado à luz das condições da realidade econômica e comercial. Ao final, sim. Não. Vou explicar um pouco o caso.
no caso, basicamente, a questão era se o serviço de montagem, que está na slide, basicamente, foram prestados para o LG Polônia ou para LG Coreia. Porque no caso de serviço prestado para LG Coreia, claramente não há IVA, porque a Coreia não fica na União Europeia. Isso claramente era a posição do contribuinte, claro. No caso da administração fiscal polaca, que é muito agressiva no âmbito IVA, disse que estava um estabelecimento in disguise, como vou dizer, falsado ao nível da controlada. Então, basicamente, a tributação do IVA era uma prestação interna, o que significa que a IVA vai ser aplicada à IVA polaca, porque a prestação é uma prestação interna. Não há verdadeiramente alguma tributação, porque a nível de duas entidades econômicas, como é dois sujeitos passivos, o IVA é neutral. Mas o que estava em causa, a meu ver, era a aplicação de sanções. Porque verdadeiramente para o IVA é neutral para dois sujeitos passivos. Naturalmente deve ser pago da uma entidade, mas vai ser a crédito, claro. Mas o que é importante a meu ver, nesse caso, é que o conceito de realidade econômica sugere que também uma controllata, cioè un'entità indipendente a nível legal, a nível jurídico, pode funcionar como um estabelecimento stabile da sociedade má. Por quê? Porque, como já disse, o conceito da realidade econômica se aplica no campo. O terceiro princípio que escolhi é o princípio da tributação ao destino. Eu sei que fica também claro, no IVA do Brasil, ed è un concetto che também è aguardato a nível internacional. Eu acho que você conhece a International VAT GST Guidelines, que foram introduzidos do OECD, e há também o princípio Destination Principle, o princípio da tributação ao destino. A meu ver, o princípio da tributação ao destino há duas caras. A primeira cara é a tributação no lugar onde está localizado o consumidor, ed é claro. Mas também é possível que a tributação seja em um terceiro lugar. Claro exemplo é a tributação de serviços ligados a propriedades imobiliárias. Claro que se o consumidor fica em um lugar diferente da propriedade imobiliária, também, nonostante isso, o IVA deve ser tributada onde fica a propriedade imobiliária. A tributação no lugar do consumo. E algumas aplicações práticas aqui mesmo do princípio da tributação ao destino. Isso é importante basicamente só para bens e serviços transfronteiros. O princípio não se aplica internamente. Internamente a um país da União Europeia não temos problema de aplicação do princípio do Destination Principle. O que é importante no princípio da tributação ao destino é, vamos dizer, identificar o país onde se aplica o IVA entre os dois, porque claramente na tributação transfronteirica, ao nível de prestações transfronteirica, nós temos pelo menos dois países, talvez três países. Então, o que é importante, a regra da tributação ao destino é identificar o país onde vai ser tributada IVA. Geralmente a tributação ao destino segue o princípio de tributação onde os bens e serviços são consumidos. E o que é mais importante é que
vamos dizer, onde os bens ou os serviços são consumidos, não é qualquer coisa de natural. É definido pela lei. Então, nós utilizamos proxy para identificar onde um serviço é prestado. No caso, por exemplo, da imóveis, nós vamos dizer a tributação deve acontecer onde o imóvel é situado. No caso do evento, por exemplo, nós vamos dizer deve ser a tributação IVA deve acontecer onde o evento fica. Isso permite evitar também a dupla tributação, porque nós acontecemos o que é chamado na tributação internacional, também na tributação direta, custos diretos, que é chamado single tax principle. Então, evitar dupla tributação do IVA. Isso é possível acontecer isso através da tributação a destino. Pelo menos, esta é a ideia. Mas há alguma situação onde as coisas não são tão simples. Por exemplo, no caso de um evento como foi a Supercopa, a Eurocopa 2021, nós temos um evento singular, a Eurocopa, que ficava entre toda a Europa, basicamente, ou em muitas partes da Europa, porque cada match, cada jogo estava a acontecer em diferentes países. Então, neste caso, imagina de ter um bilhete para todos os eventos. Onde fica o evento? Porque a regra base é a tributação de IVA deve acontecer onde o evento é realizzato, no IVA europeo. Neste caso, onde o evento é realizzato? Por isso, o comitê IVA, que é um comitê a nível da Comissão Europeia, tomou uma posição e disse, claro, que o evento deve ser dividido na proporção da duração de cada evento, porque não há regra certa. Então, isso é só para dizer que também a regra de tributação a destino não é simples da conceber, mas não é tão simples da realizar-se. Um outro exemplo, na mesma direção, é o meu caso que eu utilizo muitas vezes na minha aula, é o caso Guelen. É um caso holandês e curiosamente aconteceu antes de Covid, mas há muito a que ver com a fase que nós conhecemos do Covid, onde basicamente a situação é essa, há um evento online, desculpe a mulheres em aula, mas evento online sobre alguma... Claro, ok? Não vou adicionar mais. E a transmissão acontece ao vivo. So, basicamente, há um transmetidor que ficava na Holanda, um país estranho, Holanda, e o consumatore poteva ficar na Holanda, mas também em outro país, basicamente em todo o mundo. E, vamos dizer, as atrizes utilizadas ficavam nas Filipinas. Então, questa era onde acontece o evento, então, onde a tributação ou IVA deve acontecer neste caso. Nas Filipinas, na Holanda ou no lugar do consumatore. Claro, há o single tax principle, que vai ser há só uma tributação do IVA. Não pode ser dupla tributação. Isso é a regra geral. Mas na aplicação prática pode ser muito complicada. Então, neste caso,
o Tribunal de Justiça, na minha opinião, tomou uma decisão, como pode dizer, gente? Inteligente, mas mais engenhosa. Porque disse a tributação é na Holanda, porque é verdade que a prestação é feita da gente nas Filipinas, mas há mais que isso. Glenn, ou Mr. Glenn, esta pessoa, vai organizar tudo e por isso a tributação deve ser feita na Holanda. Então, fortunatamente, agora, e quando digo agora, vou pensar entre 20 dias, basicamente. No 2025 temos novas regras para este serviço, eventos online, que entrarão em vigor no IVA europeu a partir do primeiro dia de janeiro. O caso foi, a regra foi tomada por solução a esta questão. Isso é só para adicionar para estimular alguma reflexão sobre a IVA. E eu espero que vamos falar sobre isso na questão tempo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado pela apresentação, Giorgio. E ouvindo realmente, a gente nota que no âmbito da nossa reforma tributária, a Europa é curioso, porque quando eu comecei a estudar lá, falava muito de não cumulatividade. E não cumulatividade, na verdade, é um pedacinho do que eles chamam de neutralidade. Então, como o Giorgio tentou colocar, o que para a gente aqui é não cumulatividade, para eles isso faz parte de um todo muito maior e muito mais complexo, que tem diversas ramificações, que vai desde uma questão de descontar créditos e débitos, de não permitir que o contribuinte de direito recolha mais do que aquilo que está destacado em nota fiscal, enfim, né, de garantir uma série de outras questões que a gente aqui acaba permitindo, como estornos de crédito no meio da cadeia, disso até questões concorrenciais, né? Então, a neutralidade na Europa, ela tem um efeito muito amplo, que eu acho que a reforma tributária não poderia perder a oportunidade de incorporar esses conceitos, né? Outro ponto também, só para concluir e passar a palavra para o Cláudio, que eu notei, foi a utilização de conceitos abertos para a definição da tributação no destino, que na Europa eles tentam deixar os conceitos muito fechados, vocês veem, são muito poucos casos que eles têm de definição do local do pagamento do IVA. E outro dia eu estava, por exemplo, lendo a sistemática que vai incidir, que vai ser típica dos serviços financeiros, e a gente olha a definição do tomador do serviço financeiro, para onde que o IVA vai ter que ser recolhido, a gente olha assim, se ele for tomado por pessoa física, no local da habitação, se não tiver habitação, onde a atividade econômica for mais relevante. Fala assim, olha, onde que eu vou definir, como que o banco vai definir aonde a atividade econômica mais relevante daquela pessoa física, né, para onde que o IVA tem que ser direcionado. Então, acho que evitar cláusulas abertas nesse tipo de situação realmente seria muito importante para a gente reduzir a nossa litigiosidade no Brasil. Exato. Oi. Vou aproveitar o gancho do Marcos e do Daniel, porque eu preparei uma pergunta especificamente sobre a neutralidade, porque na semana passada eu assisti uma aula da professora Melina,
E aí ela comentando como foi a tramitação aqui da nossa emenda, que antes o princípio da neutralidade ele estava inserido especificamente no inciso que trata das hipóteses de creditamento amplo. E é justamente o que o Marcos falou, que a gente tem uma ideia aqui de que neutralidade é só não cumulatividade. E aí que depois, durante todo o trâmite da emenda, foi retirado desse inciso e foi inserido especificamente no parágrafo que fala que o imposto como um todo será informado pela neutralidade. E aí, pegando esse gancho, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que no cenário brasileiro também, após toda a tramitação da PEC, foram criados muitos regimes específicos, regimes diferenciados, muitos regimes, redução de alíquota, redução de 60%, redução de 30%. Como vocês acham que, assim, porque para mim essas exceções, que foram muitas, elas acabam, de certa forma, diminuindo, mitigando um pouco esse princípio da neutralidade. E aí eu queria saber como que é assim, a experiência do IVA europeu, se lá tem muitos regimes diferenciados, como se assimila ou se diferencia aqui do cenário brasileiro. Obrigado pela pergunta. Sim, em primeiro, temos 6 regimes diferentes no IVA europeu, que são, seguem regras próprias, claro. Ma acho que a sua pergunta é mais ligada ao conceito de interpretação de coisas como isenção ou também a taxa diferente. Nesse sentido, o princípio de neutralidade fica ao lado de um outro princípio, que é a interpretação estrita da aplicação desta regra, da regra da taxa fixa e também da regra do isenção. Então, há uma tensão, vamos dizer, entre os dois. Então, basicamente, cada vez a questão à frente do Tribunal de Justiça e também na interpretação da autoridade tributária e a nível da Tribunal Nacional é entre fazer um balanço, vamos dizer, entre os dois. Não é fácil e não é uma operação matemática. Então, acho que é muito bom para advogados para litigar e para fazer alguma advice ao vosso cliente. Então, é uma questão difícil de tomar um balanço entre os dois. A interpretação estricta das normas, que, vamos dizer, derogam a regra geral, como pode ser a aplicação mais generalizada possível do IVA, que não admite, em princípio, alguma isenção, alguma diferenciação a nível de taxa aplicável, e uma interpretação ligada ao princípio de neutralidade, que basicamente refere ao fato que não há distinção entre prestações que são semelhantes. O tema é, claro, são 2 prestações semelhantes, consumador médio. Esse é o tema que eu referiva antes. Muito obrigado. Não, só pegando o gancho do que o Daniel falou, eu também estava falando do ponto de vista do consumidor médio, de todas aquelas aberturas conceituais que a neutralidade permite, né? Todos esses nortes interpretativos que ele permite. Acho que estou escrevendo um artigo agora com o Eduardo, que trabalha comigo lá no escritório, que enfim, tem tudo a ver com isso, porque a gente está escrevendo um artigo sobre o fato de que o home care, internação domiciliar, não está previsto com redução de alíquota de 60% enfim, PL 68, no projeto de lei que regulamenta a reforma tributária aqui do Brasil, né? E outros serviços, né, de internação, serviços médicos de internação dentro do hospital, esses sim estão agraciados com uma redução de 60%. E você estava falando sobre, do ponto de vista do consumidor médio, qual que é a distinção entre o home care, que é uma extensão, é um longa-manos do hospital na casa do paciente, com internação em loco no hospital?
rigorosamente nenhuma, né? Mas assim, se você não tem essa abertura de pensar o princípio da neutralidade de uma forma um pouco mais ampla, de pensar do ponto de vista do investidor médio, como é que ele vai ser interpretado, a rigor você não teria, né, como ter essa redução de 60% abrangendo o home care, né? Tanto que tem emendas, né, que tentam incluir isso. Eu nem sei, eu nem vi, acho que nem vi como é que ficou a versão final do relatório, saiu hoje. Mas enfim, isso é um problemaço para o setor e acho que dialoga muito bem com o que o Daniel falou, né? Esse tipo de abertura semântica, interpretativa maior que há na Europa seria muito salutar e muito bem-vindo para trazer aqui para o Brasil em certa medida, né? Já disse, o tema do consumidor médio é um tema que é muito recorrente na giurisprudenza da União Europeia, no âmbito IVA, claro, mas não há definição. O problema é que não temos definição ao nível, vamos dizer, da lei e também da jurisprudência. Nunca foi definido do Tribunal de Justiça Europeu quais são os tratos do consumidor médio. E não é também claro, na minha opinião, se é possível, vamos dizer, seguir uma definição científica do consumidor médio. Se seja possível, por exemplo, comissionar um estudo a nível científico estatístico e dizer, ok, a estatística diz que para o consumidor médio, não há diferença entre e-books e livros. Não há alguma diferença. Isso é um estudo científico. Aparentemente não é isso que é requerido na questão do consumidor médio. É um apreciamento judicial. Basicamente, no final, é o giudice que toma a decisão. Então, é claro, não é a melhor solução possível para obter certeza jurídica. Ana, teria mais alguma indagação nesse momento? Vou aproveitar também, fugindo um pouco da questão da neutralidade, a gente estava estudando assim, o PLP hoje, e aí tem um ponto interessante que, pensando assim, até hoje o imposto principal sobre que vai ser substituído com a reforma tributária, assim, em linhas gerais, é o ICMS. Também tem ISS, PIS/COFINS, mas assim, o grande tributo sobre o consumo no Brasil hoje é o ICMS. E aí, o fato gerador do ICMS antes era quando você tinha a entrega do bem para o consumidor, e aí hoje esse fato gerador ele mudou. E aí uma coisa que chama muita atenção, eu e o Marcos ficamos vendo hoje no PLP quebrando a cabeça, é que o inciso primeiro, estou falando do PLP anterior ao substitutivo de hoje, que não deu tempo de analisar o substitutivo, então é o texto anterior. Mas o artigo 10º do PLP 68, ele fala que o IVA, que aqui é o IVA dual, né, tanto o IBS quanto a CBS, ele pode ser exigido quando houver o fornecimento do bem ou o pagamento do bem do serviço. E aí, o que ocorrer antes? Se o fornecimento for antes, vai ser nesse momento. Se o pagamento ocorrer antes, vai ser nesse momento. E aí, o que chamou mais atenção ainda é o inciso 2º, que trata das operações de execução continuada. Seria, principalmente, assim, as operações de serviços essenciais, como água, luz, energia elétrica, que ele fala que o fato gerador ocorre no momento em que se torna devido o pagamento. Então, a partir do momento que já tem a emissão da fatura, a empresa já tem que pagar o tributo. E aí, lendo isso, assim, surge uma preocupação, assim, né, uma curiosidade, que a gente ficou assim, meio pensando, e nos casos de inadimplência? Porque a empresa... Inadimplência. Não pagamento. Porque a empresa ela já vai precisar pagar o tributo, mas e se o consumidor final daquele serviço, quem está recebendo aquele serviço na casa deles, o serviço de água, energia elétrica, não faz, não pagar a fatura daquela conta? Porque, assim, no Brasil a gente tem um problema muito grande com isso, não sei como é na Europa, mas aqui isso acontece com muita frequência. E o cenário referente à tributação, nesses casos de não pagamento, já é ruim, porque... Sim, tem vários casos, por exemplo, em um caso que até que a gente teve a oportunidade de participar, que o Tribunal Constitucional entendeu que mesmo nos casos de não pagamento incide o ICMS. Então, assim, vendo esse inciso 2º, a gente vê que a reforma não só
endereçou esse problema como ela meio que piorou, porque vai ser devido a partir do momento que é devido o pagamento. Ele nem vai receber e ele já precisa pagar o imposto. E aí a gente queria entender um pouco como funciona isso no cenário do IVA europeu, nos casos de não pagamento, se há alguma possibilidade de dedução ou se é igual aqui. Sì, claro. Há uma distinção Pode ouvir? Ok. Há uma distinção, em primeiro, entre o pagamento, o momento de pagamento e o momento entre o qual o IVA é exigido. Porque, basicamente, o momento de no qual o IVA é exigido pode ser acontecer antes do momento de pagamento. Isso é admissível. Como o direito à dedução pode acontecer antes de ser pago, da prestação de ser paga. Isso é claro. Em outro sentido, já mencionei o princípio de neutralidade e o princípio do eligibles, que também Marco mencionou. O princípio que não pode ser recolher IVA mais do que é o IVA associado ao preço pagado do consumador final. Então, se não há consumo, vamos dizer, o preço vai ser reduzido ou vai ser não pago totalmente, claro, a IVA deve ser restituída, deve ser retornada, vamos dizer. Isso é um princípio claro. Há algumas limitações sobre a nível procedimental que são tomadas a nível de cada Estado membro sobre a regra específica para requerer uma restituição do IVA. Mas é claro também que esta regra não deve ser como posso dizer, não deve ser tão estricta de não permitir a restituição do IVA. Isso é claro. Ou seja, não tem tributação sobre a inadimplência. Exatamente. Perfeito. Agora, então, vou passar a palavra para o professor Claudio, please. Let's learn a little bit about taxation and crypto assets. Please, professor. Yes, thank you very much, Marcos. The topic of my presentation is taxation of digital assets, and as I was saying before, I did extensive research on this topic in the last year at the Amsterdam Center for Tax Law. And we know that in the last years, digital assets have entered in the everyday life of many people, because we know that the numbers of this transaction nowadays are notable, are significant. And we have different situations, because we know that we can use, for instance, Bitcoin as a means of payment to buy goods, services, but we know, for instance, that we can use also other digital assets, other crypto assets for investments, for speculation. We know that we can one day buy Bitcoins for a price, then send them again at a later stage for a higher price and having a gain. We know also that in this macro category of digital assets, there are also the non-fungible tokens, NFTs, and these NFTs can serve as certificate of ownership. They can make possible to exchange values, and these values can be values in the real world, but they can also be values in the virtual world. And it is clear that all these transactions generate something that is relevant from the economic perspective. And therefore, the consequence is that we have tax implications. We have tax implications, and tax administrations and authorities across the globe are now called upon to find a solution and to address all these tax challenges. So if we want to discuss about tax reforms in general by countries across the globe, we see that in many countries, one of the hot topics on the government agenda nowadays is to address the tax implication of this transaction, because the numbers are notable.
Well, with my presentation, I will try to give you an overview on the tax implication of digital assets, but I will try to do this both from the comparative perspective, trying to identify the differences and similarities between the tax treatment in Italy and Brazil, and we will see that there is something interesting to explore there. But then I will try also to give some international tax law perspective and to share with you some insights on the issues of double taxation that we may have in case of these transactions involving digital assets. If I can get the control, please. Thank you very much. It's okay, it's okay. Works. Okay, I would like to start with focusing a bit on the differences and similarities on the tax treatment of digital assets in Italy and Brazil. Well, I would say first of all that the very first point is the legal characterization. How can we consider digital assets from the perspective of private law? Why this question? Because I strongly believe that any time we needed to explore the tax implications of new phenomena of the digital economy, we have first to understand a bit more about what these things are from the private law perspective, which is legal characterization. Only when we have a clear view on the legal characterization, we can then approach more concretely and in a more effective way the tax implications as well. Well, we see that here in Brazil there is a clear position from tax administration because digital assets are qualified as movable assets. For example, in Italy, things are a bit more complicated because if we look at the judgments, the decision that we had from our national courts, we see that there are still some debate and there are two opposite views. Basically, digital assets can be seen as financial instruments, but can be seen also as intangible assets. There are different judgments from the courts, so there is not yet a clear view, at least at the case law level in Italy. But as we look at the guidelines that we have from our respective tax authorities, Brazilian tax authorities and Italian tax authorities, and also obviously to domestic legislation, we see that it is clear that in both countries we have a capital gain tax, which is applied on transactions involving digital assets. We have capital gain tax, we have different tax rates, because here in Italy, here in Brazil, you have tax rates ranging from 15 to 22%, while in Italy we have a much higher tax rate, which is 26%. Actually, there is currently a proposal from our government. We are still waiting for the approval at the level of the parliament to increase at 42% the capital gain tax on digital asset transaction in Italy. So this is still under discussion. We have still to wait some few weeks more to see if this will be finally approved. Well, but what is extremely interesting is to explore a bit more which kind of transactions are subject to this capital gain tax. Here in Brazil, you see that many different types of transactions are subject to capital gain tax because we have capital gain tax applied to crypto to fiat transaction, where crypto is exchanged for fiat currency, like Bitcoin for US dollars, for instance. But you have also capital gain tax that is applied anytime crypto is exchanged for another crypto. This can be the case if you exchange Bitcoin with Ethereum, for instance, just to make one of the most common examples. In Italy, it is interesting to note that if we look at the rules that we have under Italian law, crypto to crypto transactions are not subject to capital gain tax. They are outside the scope of capital gain tax. And this from the perspective of people who decide to create a portfolio of crypto asset
It's quite interesting because this basically should mean that there is the possibility of a tax deferral till we exchange these crypto assets into fiat currency. So if an investor decides to keep the portfolio of crypto assets and just exchanging one crypto asset to another, there is no capital gain tax actually in Italy. It is true that there are still some interpretive doubts about how to precisely apply this point. For instance, there are doubts regarding stable coins, because only when stable coins are qualified as e-money token under the European directive, there is capital gain tax. Otherwise, if they are not qualified as e-money token, they are not under capital gain tax, they are not subject to capital gain taxes, so there are still some interpretive issues. But we can say that in principle there is this big difference between the tax treatment in Brazil and in Italy regarding capital gain tax. It is true that both countries they decided to apply this tax, but the scope of capital gain tax is broader in Brazil than in Italy, because only in Brazil it covers also crypto-to-crypto transactions. There is something to say also regarding the way through which the gain is calculated. You know that generally to calculate a capital gain, we have to consider the difference between the sale price and the purchase price. For the sale price, we have the same approach, both in Italy and in Brazil, because we have to look at the fair market value at the time of the selling of that crypto asset. But as we have to consider the cost basis, there are different methods that are used in Brazil and in Italy. In Brazil, you use the FIFO, first in, first out, so basing on accounting principle. If the seller of crypto assets has this portfolio of crypto assets based on previous purchases at different moments, different times, we have to consider the first purchase to determine the cost basis. In Italy, we use a different system, which is the FIFO, which is the last in, first out. So basically, for the cost basis, we have to look at the last purchase that we had in our portfolio. We know that in Brazil also there is the possibility of using an alternative, because you can also use the average cost basis to determine the cost basis for the purposes of capital gain tax. So basically you can just make the average of the purchase price of the crypto assets forming your own portfolio. Then what we have to say also regarding this comparison and identifying these differences and similarities. In both countries there is taxation when basically we received crypto assets for goods or services, because this is considered an income, obviously. But what is extremely interesting is also to say a bit more regarding mining and staking, because probably if you are a bit familiar with crypto assets, you have heard that in order to create new tokens, there is some activities which is performed by the so-called miners. Miners, in the case of Bitcoin, they have to solve some complex mathematical problems, and the miner that is capable of solving that mathematical problem is going to be rewarded with a new token. So basically, what about the tax treatment of this new token that is received by the miner? And the same is in the case of staking, because there are some crypto assets that they work not through the proof of work system, but through the proof of stake system. So this means that the stakers, these are the users that participate to the consensus mechanism, they have to stake their own coins in order to participate to the validation process of new blocks in the network, and they also receive new token rewards. What about again the tax treatment of these tokens?
Well, in Italy we have a position that is clear from our tax authorities in the sense that these new tokens should be subject to income tax upon receipt. This is very important. So basically, the new tokens received, we have to consider their fair market value and to consider them as an element to calculate the income tax due by the taxpayers. To my knowledge, but maybe I'm wrong, this is based on just the research that I did on the documents that I found available in English, but I'm going also to ask you if you have any input to give about this. I do not think there is no clear guidance in Brazil from your tax authorities regarding taxation of mining and staking, of how these new tokens rewards are treated. So you can really understand that there is a lot to do because, well, the tax treatment is extremely relevant actually, and to address these challenges is fundamental because the numbers are notable. Numbers are significant of these transactions. Well, but besides this comparative approach in analyzing both the tax treatment in Italy and in Brazil of digital assets, I think that is very interesting to us also to try to navigate a bit more into the international tax law perspective. And to navigate into the international tax law perspective means to explore whether or not there are double taxation issues, obviously. Is there the risk of double taxation for crypto users, for users of these digital assets that they perform these transactions? Well, let's start just from the basics. We know that if we deal with double taxation, we can have, first of all, residence conflicts. This is anytime, this is in general, not related specifically to digital assets. We just start with a general approach. This means that basically there are two different countries claiming their taxing right on the same taxpayers from the same kind of income because they have different rules in determining the tax residence of that taxpayers. So basically country A, country B, they both argue that the taxpayer is resident in their country, therefore there can be an issue. But I'm not going to explore residence conflicts here, just because we know that there is already Article 4 of the City Model Tax Convention, which is used widely in your tax treaty network here in Brazil as the same in Italy. We have the same version of Article 4. And therefore, we just know that the important is that the two countries, they have a tax treaty in force, and we have to look at the tiebreaker rules to solve the residence conflict. And this can be the same also in the case of a user involved in transaction of digital assets, because just in case, there will be Article 4 of the tax treaty to solve this kind of conflict. What I think is more relevant and that could be more interesting to explore together and to share some views, some consideration, is the possibilities that we could have for crypto users, residence source conflicts, and especially source conflicts. Residence source conflict, well, we can have this kind of conflicts anytime we have the residence country and the source country claiming taxing rights on the same income. We know again that there are some articles in the OECD Model Tax Convention that help us to solve these conflicts depending on the classification of the income. If the income is business profits, we apply Article 7 and so on. But we can also have a source conflict. Source conflicts are, in the case, two different countries that both claim that the same income is generated in their own jurisdiction. So we are not dealing with residence, we are just dealing with two countries both considering that the income is sourced in their jurisdiction. This is just in general to have a first overview and to try then to jump into the specific aspects of digital assets and international tax law.
Let's have a look here. Let's start, first of all, with resident source conflict. To make you really understand how it can be complicated to approach to the tax challenges of digital assets, I want to make the example of virtual real estate. Just because I wrote recently a paper on the taxation of virtual real estate, and I have some insights to share with you. You heard about stories, and probably you have some experience, I don't know, that there is the possibility of getting into the metaverse and to buy virtual plot of lands there, to buy buildings there, and to have there some economic activities, because these are transactions. What I found that is extremely relevant is that, for instance, in 2 years ago, we had transactions, some deals regarding virtual plot of lands in the metaverse amounting to more than 4 million of US dollars. There has been a transaction there for buying a virtual plot of land for more than 4 millions of US dollars. And there have been several transactions of values of millions of dollars there. So you can imagine that this can be an interesting example, first of all, because there is a kind of economic impact of this phenomenon. And probably you will say, well, but we know that the metaverse, well, we heard about this 3 years ago when Mark Zuckerberg made that big announcement of rebranding Facebook into Meta, but we did not hear a lot in the last couple of years about the metaverse. It is true, but the experts believes that we are not still there, but in 3, 5, 10 years, the metaverse will be there. And the fundamental point is that at a certain point, at a certain stage of development of the metaverse, we will have a full combination of artificial intelligence in the metaverse, and this will create new opportunities for having the metaverse as something getting into our everyday life. So it is important to be prepared from the tax perspective in trying to address the tax challenges. Well, but let's go back to this slide. We are dealing here with resident source conflict related to virtual real estate. Let's assume a transaction. Let's assume that there is a user that decided to buy a plot of land in the metaverse, and after 1 year, he decides to sell that plot of land at a higher price. So he earns a gain from this transaction, and we know that this gain is taxable under capital gain tax. Okay. So the problem here is, well, but from the international tax law perspective, how can we solve the conflict between the resident country of the taxpayer, of the users, and the source country? There are different options that we can explore. The first one is that of Article 6, which is focused on the taxation of immovable property. But we know that the first point here is to assume that virtual real estate can be considered, can be characterized as immovable property. And even if there are a few scholars that they consider that virtual real estate share with the traditional real estate the same economic functionalities, for instance, the importance of the location in the metaverse to determine the value, most of the scholars, they argue, and I agree with them completely, that virtual real estate just rely on a digital platform. It can be characterized as immovable property. It should be better qualified as an immovable asset. Therefore, I would exclude the possibility of invoking Article 6, because this would determine, we know that the taxing power of the source country where the property is located. But I would exclude this starting from an analysis from the private law perspective of arguing that virtual real estate cannot be characterized as immovable property. We have then other options. Business profits, Article 7. Well, I would say that if there is a user
that is engaged in continuous economic activities involving transaction with virtual real estate in the metaverse, why not? There could be a business activity, and therefore, as we are dealing with intangible assets, there is the possibility of invoking Article 7. Article 12, there is also this option, because we know that Article 12 is related to royalties. Royalties are something that is received as the payment for the use of scientific work. Can we interpret virtual real estate as scientific work? I would say that there are some possibilities, because if we consider that we are dealing with a technology of an advanced level, we could argue that there is a scientific war behind virtual real estate. Therefore, there could be some possibility to invoke Article 12 as well, especially when there is a transaction, not a selling transaction, because the royalties are something that is paid for giving the right to use to another party. So this could be invocable in the case of renting a virtual real estate. If there is a user that performs a transaction, and that transaction is renting to a tenant virtual real estate in the metaverse, there can be the possibility of invoking Article 12 in my view. Article 13, capital gains. Well, anytime there is a selling transaction of a virtual real estate in the metaverse, not performed in the context of a business, but as an occasional activity, well, I would say that there is a capital gain, because there is a selling, a transfer of property of intangible assets. Therefore, Article 13 could be invocable there. And finally, one more option is Article 21. 21 is a catch-all provision related to other income. Well, again, if we considered a renting transaction of virtual real estate, not performed, not conducted in the context of the business, if you are not going for Article 12, the alternative is to explore the applicability of Article 21. So this is just to have a first overview on how we should deal with resident source conflict in the metaverse. But there is a very important problem here, because we know that all the articles that I mentioned here, they have an exception. Basically, under the OECD Model Tax Convention, it is provided that anytime, because the general rule is taxation in the residence country for all the articles that I explored before, but anytime there is a permanent establishment in the other country, in that case, there is also the taxing power of the source country. And this is consistent in all the articles that we explored before, Article 7, Article 12, Article 13, Article 21. The existence of a permanent establishment is extremely relevant to determine the power of taxation of the source country. And so we have here a legal question. Can we have a virtual permanent establishment somewhere? Can we have a permanent establishment only because we have some virtual plot of land somewhere? This is the complex question. And I think that we should approach to this question from two different perspectives, the legal perspective and the technology perspective. Because from the legal perspective, I argue that, well, if I'm the owner of virtual land or virtual buildings in the metaverse space, and I perform consistently economic activities through this virtual land. For instance, I'm the owner of, I'm a luxury company of a fashion brand, and I decided to use consistently virtual plot of lands in the metaverse to build a store there and to position my company for marketing purposes into the metaverse and to start to sell through these stores in the metaverse.
I think that we can argue quite easily that there is a significant economic presence in the metaverse space. And therefore, from the legal perspective, we can see some space to argue that virtual real estate, in certain instances, can constitute a fixed place of business somewhere outside of the resident jurisdiction of a taxpayer. This is just from the legal perspective. But let's move now to the technology perspective. I think that now we have a serious problem here. An extremely relevant problem, because the question now is, but which is the sole jurisdiction? Okay, theoretically, virtual real estate can constitute a significant economic presence somewhere, but where? This is the question. And we have different answers to these questions. Because, first of all, we could argue, well, I'm not arguing this, there are some others that have argued this till now. Well, virtual real estate is located in the country where the IP address of the metaverse platform is based, is located. So we should check basically the IP address of the platform. Probably you heard about Decentraland, which is one platform to get into the metaverse, or the Sandbox, another platform that is quite common to get into the metaverse. So we just check the IP address. But come on, the IP address is not reliable. Because first of all, the IP address of these platforms, of these metaverse platforms, are spread across multiple countries, not only one country. The second problem is that the IP address can be easily changed. It is very easy to change the IP address. So there is a technology issue here to determine in a reliable way the location of virtual real estate in the metaverse. And then one possible solution, alternative solution could be, well, let's have a look at the developing company of the company that has developed the metaverse platform, and let's focus on the headquarters, on the seat of the developing company. Where the developing company is located, just to make a couple of examples. Decentraland is the platform that is probably the mostly used nowadays to get into the metaverse. The Decentraland has been developed by the Decentraland company. This is the developing company that has the headquarters in California. So this should be US based. And then for the Sandbox, the developing company is based in Malta, in Europe. Well, but if we really go deeply into the futures of the underlying technology of the metaverse, we should know that the metaverse is based on blockchain technology. And the characteristic of blockchain technology is that blockchain is decentralized technology, not centralized technology. So this means that the data is not downloaded from a centralized server. When we get into these platforms, we are not downloading data from a centralized server, because all the data is spread across all the devices participating into the network. We know that the communication is not between a device and a centralized server, but the communication is on a peer-to-peer manner between different nodes of the network. And therefore, as we have this decentralization, we have the metaverse platform, which is not under the control of the developing company. It is under the control of the users of the network. I want to explain this point better from a technology perspective. At the beginning of the metaverse project, at the beginning of the development of a platform, of metaverse platform, it is true that the developing company has the control of the platform. But at a later stage of developments, after 2-3 years, for instance, for the Decentraland is starting right now this process, the developing company
is going to progressively lose the control of the platform to achieve that level of decentralization which is typical of blockchain and which really makes platforms work in a reliable way, in a safe manner, and makes transaction there occurring in a safe manner. And so, if there is no controlling entity of the metaverse platform, how can we rely on the headquarters of the developing country as a proxy to determine the source country? So this is where I found this risk, serious risk of source conflicts regarding double taxation. So the risk is that we could have two countries both claiming to be the source country, having taxing right, because probably they argue that they have the IP address of the platform in the jurisdiction, or because they argue that the developing company has the headquarters in their jurisdiction. But in the end, this is not reliable. From a legal perspective, just from a legal perspective, this can make some sense. But just if we go deeply into the futures of the technology, this does not make any sense anymore. So, what is the solution? I believe that there is no solution for sourcing virtual real estate income. There is no way. And also, in a future, as we have this decentralized platform, which just rely on nodes of devices located between different countries all over the world, we will not have any way to determine a proxy. And therefore, I believe that countries should make a step back from the idea of sourcing virtual real estate income. And just to go back to an exclusive criterion of residence to tax the income from metaverse activities, from virtual real estate. Only by shifting to a residence-based taxation model, we can have a reliable criterion that is based on the fact that there is somewhere a real user that is receiving the taxable income in these transactions. Obviously, to do this, we need coordination at the international level, because it does not make sense if we have just a few countries that try to adopt this approach. We should have obviously coordination at the international level, and this can be quite complex. Well, just going then to the final part and the conclusions. Well, first of all, it is important that to explain this slide, I first of all conclude that as there is no possibility to source the income, there is no source country. There is only a residence country. This means that we cannot apply any tax treaty to solve this kind of conflicts. It is just a domestic issue of the country of residence. Therefore, what you see here, there are the articles of the CD Model Tax Conventions there, but I'm not arguing that we can invoke that articles because there is no treaty to be applicable here, as there is no source country. I just want to say that the articles of the OECD Model Tax Convention can still work as a soft law instrument to suggest to countries how to treat, how to qualify the income from virtual real estate at the domestic level, how to be consistent in the tax, in the qualification, in the identification of the tax categories of the income generated from virtual real estate. Therefore, I would exclude the possibility of qualifying this as immovable, as income from immovable property. We can qualify this income as business profits anytime we have these activities conducted in the context of the business. Article 12 can be used to qualify this income, but only when we have renting activities, not when we have selling of virtual real estate or exchanging of virtual real estate. Only when we have renting. Article 13 is useful in the case of a disposal, because it always implies a disposal, a transfer of ownership of some assets.
And this is relevant for selling and exchanging, while we can exclude that from renting. And finally, other income can be an interesting qualification for income from virtual real estate anytime we deal with renting activities, but we are not in the, I'd say, we are not enough strong to argue that this can be qualified as a payment for a scientific work, as royalties. So, to conclude, well, I think that tax administration, tax authorities have really to address some important challenges as we deal with taxation of virtual real estate income in the metaverse. I think that coordination at the international level is strictly necessary to avoid double taxation. Specifically, source conflict, in my view, is the high-risk area that we can have here. And the recommendations for the future work of tax authorities and governments are, first of all, to exclude the possibility of having virtual real estate, I'll say qualifying virtual real estate as a permanent establishment, because this could be a big mistake in my view to qualify virtual real estate as a permanent establishment, because this would mean to face the issue of sourcing the income, and we know that from the technology perspective there is no solution to source that income. Therefore, to make a step back, to adopt a residence-based approach to the taxation of this type of income. Finally, my last consideration is that it is true that a residence-based taxation approach can simplify a part of the problem, can solve a part of the problem, but there is still a bigger problem to solve. How to locate, from the geographical point of view, the users of the metaverse, the income recipient. Because even if we finally argue that, well, okay, we are going to apply a residence-based taxation approach, then the second question is, how can we track the position of the metaverse user in a reliable way? How can we identify where the income recipient is located? And these questions requires a lot of efforts, but not from tax scholars, from the technology itself. Taxation needs first a solution from the technology to solve this big issue. Thank you. Buyer's market. Well, but I think that to focus on where the buyers are located on the market perspective, it can make sense in a case of big companies. We are considering here specifically a future when we'll have like private individuals just performing transactions there in the metaverse. So basically, if I'm just one user and I decide to buy a plot of land in the metaverse, a virtual plot of land, then how can we use a proxy as the market for that kind of specific situation? I can understand your view if we see things from the perspective of a big company operating in the metaverse that have a market, but let's just focus on ourselves that will decide to buy a plot of land and then to sell it at a later stage. I do not see there the possibility of finding a proxy in where the buyer is located. Because otherwise, if you just focus on where is the buyer,
or for instance the tenant in the case of a renting transaction, you are just moving to a criterion that is far away from the concept of permanent establishment. And it is not the criterion of the market, it's just the pure buyer and that's it. I do not see that as consistent with, I would say, international tax law. And I would also say that even if we would approach to the criterion of the buyer, then we have again the user where the buyer is located. So I think there is the need to simplify a bit all the things from this transaction. Just focus on the income recipient. Because if we have to add more and more problems or more criteria to, or more elements to identify to determine finally how to allocate taxing rights, there I think that we are making things extremely complex. Well, thank you very much, Professor Claudio. Listening to you really makes me think that at this point, we really have more doubts than answers regarding taxation and crypto assets. So now I would like to ask Pedro if he wants to make any consideration or a question to Professor Claudio. Thank you, Claudio, for the very insightful lecture. As Marcos said, I think I'm left riddled with doubts, much more doubts than answers, but considering the subject matter at hand, I think this is what you aimed for. This is the goal, actually. So Absolutely. I have two questions. The first one regarding the Italian perspective, Italian taxation perspective of mining, of crypto assets resulting from mining activities. You mentioned that from an Italian legislation perspective, they are taxed as capital gains upon receipt. Yeah. And this left me wondering if perhaps this has been challenged by the Italian taxpayers or scholars, or this is more a doctrinal issue rather than a actual litigation issue. But have they not questioned this by saying this is a non-realized gain and this should be taxed only upon disposal of the mining of the crypto asset derived from mining? Thank you very much for your question. The point is extremely interesting. Well, first of all, I just want to specify that this position that we have in Italy, that mining is taxable upon disposal, has been established by Italian tax authorities, so in the context of guidelines, not in the context of legislation. This is subject to Italian income tax according to guidance from Italian tax authorities. We do not have in Italy any kind of case law specifically dealing with this, and to be honest, I did not find any specific debate of Italian scholars. I have written recently a paper on this, on the taxation of new rewards, or new token rewards, and based on my research that is focused especially on tax scholars from the US, because they have written quite a lot regarding this, I would argue that there are quite a few arguments from the legal perspective to say that there is space to conclude that if we want to be consistent with other, I would say, legal and tax categories, we should consider the taxation upon disposal, not upon receipt. Why? I just make the example that I found. It has been written first by a professor in the US, Professor Sutherland. The example of a bake, which is just baked by the baker, and you know that when the bake is just out of the oven and is ready, there is no immediate taxation. We do not have taxation upon receipt. The bake is created by the baker, but taxation is applied only when there is the disposal, when that bake is sold to the customer. So do we want to make a comparison between these two different situations? Because in the end, when we have a miner that decide to put some efforts in these mining activities and in creating new coins, can we argue that these new tokens have been self-created? Because if we answer yes to this question,
then I think that we should logically opt for a taxation upon disposal model rather than a taxation upon receipt model. So I think that there is some space to question the approach from Italian tax authorities. Okay, Anna, so would like to do any comment? First of all, thanks for the lecture. I think you already talked a little bit about it, but before we have the technology dealing with it, how do you think the concept of residence-based taxation can adapt to the potential use of the tools that can manipulate where the user is, such as like a virtual private network or something like this? So before we have the technology getting there, how do you think we can deal with it? The biggest challenge here is to solve the issue of virtual private networks. Definitely. And as I argued in the end, the point is, well, we should find first a way to simplify the legal framework. Because I do not think that we can pretend to have solutions for the technology to several issues. We have, first of all, to simplify a bit the legal perspective, to find a more easy way to approach to these challenges, and then to ask a solution from technology. I have made some research regarding how we should solve the issue of virtual private network. This is a research that is really at an early stage. This is research from computer scientists, not from tax scholars, but I was really curious trying to understand a bit more about this. Well, a solution could be, for instance, to create a system based on blockchain where it is possible to issue on blockchain a proof of location of the users. How can this be possible? We should think about that I am a user, I'm using a VPN. So basically, how can the system can track correctly my location rather than the fictitious location I'm trying to use through VPN? The solution is, if we imagine neighboring devices operating through Bluetooth or Wi-Fi, and by using these short communication range services, trying to detect where I'm really from the geographical point of view. And if we imagine all the devices, neighboring devices, connected, transmitting information to the blockchain network, at the point we should have a reliable proof of location issued by the blockchain network. This is quite futuristic, but this is the only way today that I found from computer science as an idea that should be further explored. But in my view, the example is simple. If you all have your Bluetooth Wi-Fi active on your phone, and you just detect my presence here, and you all transmit this information to the blockchain network, even if I'm using a virtual private network to mask my IP address, my real location, you are going to overcome the issue of location and to give you reliable information to the system. That's it. That's it. All right, do you have any other question, Ana? Pedro? Então, acho que eu gostaria de encerrar o painel de hoje. It was really interesting to hear about taxation of crypto assets. And Giorgio, muito obrigado pela sua apresentação sobre esses pontos convergentes entre o IVA europeu e a nossa tentativa de criação de um modelo melhor de tributação indireta. Queria agradecer novamente a presença de todos, a todos que estão online, aqui a organização direta também do Dr. Daniel Lima, Dr. Eduardo Muniz, a presença de todos. Muito obrigado. Thank you.
Vamos.